Շաբաթ ապրիլ 13-ին Օնտարիոյի նահանգային կառավարության ներկայացուցիչներ Մայքլ Քոտո, Սու Ուանգ եւ Շելի Քերոլ Տորոնտոյի հայգետրոն այցելեցին եւ մեր գետրոնի նպաստ հայտարարություն կատարեցին։ Ցեզի կներկայացնենք այս այցելության մանրամասնությունները։ You know, I come into this building and I see that philosophy always here where the community is they're all looking after the children, looking for ways to better position the children. It could be through the scouts, it could be through the church, it could be through the teachings at the school, the community center. We constantly see ways in which a community continues to invest in its number one resource, and that's its children. You know, so I'm so proud to be here today to be associated, and I'd say be honored to be welcomed into these doors year after year and to work on many different things. We're going to continue to work with the Armenian community here in Toronto, and I'm pleased to announce today that the Ontario government will be investing $3 million to help build the expansion to the youth center here in Toronto. So, there is a plan in place. We've met with the organizing committee. There's a plan forward, and we'll see an expansion of that center here at this location. It's to invest in our young people here in Don Valley East or in Don Valley North, but our kids, our young people here in the city of Toronto. And I just want to say I'm proud to be part of a government that recognizes that we need to make these investments to ensure that our children, as humans, have the best start to life. So again, on behalf of the Premier, on behalf of the Government of Ontario, thank you for having me here today. On behalf of the Armenian Community Center of Toronto, the Board of Directors, and all the organizations that operate within this community, I would like to thank Minister Michael Coutu and our friends here today. We thank you and the Government of Ontario for this commitment and look forward to expanding and building our cultural and recreational center. I would also like to extend our thanks to the political staffers and our community members who helped make this commitment a reality for us. We just heard Minister Coutu make a significant announcement to the Armenian community. Minister Coutu, in June 2014, you were made the Minister of Tourism, Culture and Sport. Perhaps with the expansion of our recreation center, you can participate in our next sports game. Oh, you know, I'd love that. In fact, I've been here during Winterfest where they've set up the ice rink in the back, and I've seen that aspect of the fun festivals within the community. But we're always here to support the community. Shelley Carroll's been the city councillor for I would say 15 years now, and has been a big supporter of the community. Sue Wong is in Scarborough Agent Court. She's worked tirelessly to support the community, and we're here today to say that going forward we will continue to support the community. And this is a significant announcement, of course, that you just made. What led you guys to this decision? What was it that led to wanting to support the Armenian community in this way? You know, we get lots of different proposals from different communities. The Armenian community has been doing a lot of fundraising. There's a strategic plan to expand a very utilized space that not only benefits the Armenian community, there are other groups that come in and use the space as well. It's the only, I would say, space that has theater space in our community, like right in this vicinity. Outside of our public schools, it's got great, classrooms that people use. The expansion of the community center, the youth center for young people, will benefit the community as a whole, and we're very, very supportive of that. And as a longtime friend of the Armenian community, how, in your opinion, has this community led to the enhancement of the Canadian multicultural fabric? And how does this announcement further and strengthen that contribution? Well, I'm sure that all of us will have a bit to say on that because,
we're all school board trustees, and we all worked on we were very involved, Sue and myself, and Shelley involved as a counselor, but really explaining and building curriculum around the Armenian genocide, and the fact that the Georgetown boys, that whole history in Ontario, that's 100 years almost. It's been quite some time. I know the anniversary went by recently, but it's there's a lot of rich history here in the province of Ontario, and I know this centre was built in 1979, so 40 years ago almost, and it's something that's really resonates with the community. But the 40,000 Armenians that work and live in the city of Toronto and the GTA, they contribute so much to the art, the culture, finance. History, academia, media. So they've contributed to the, I think, the social, economic, and fabric of what makes Toronto great. And Sue Wong, you are currently the Parliamentary Assistant for Ministry of Safety and Correctional Services. You have seen firsthand how this community has grown and is in need of expansion. Today's announcement certainly helps that. Can you share your comments and thoughts on how this community has contributed to the riding and the surrounding ridings? Wow, that's a big question. So I'm the neighbor to Minister Koto, and also with Shelley Carroll, the counselor, but we're looking forward to having her at Queen's Park. So my riding, which is across the street from the community center, is home of a very large Armenian community. The Wishing Well area, which is where Pharmacy and Shepherd have a very large community, Armenian community. Along Huntingwood, near Bridlewood Mall, is a large Armenian community. So I know that this community center serves my constituent, but your recently hard work that you brought in the refugees. I remember Michael Okoto and I were both here to welcome the newest Canadians into this community, and you continue to support these new Canadians, whether it is getting them ready for work or getting them settled into housing. These are very important work that you're doing, and we believe as a government that when we work with the community, we're better off. And we also know you contribute significantly to the vibrancy of our community. Whether it's my riding, Scarborough Agincourt, or North York, we call it you contribute to Ontario. And this is what it's all about, contributing to Ontario. And Shelley Carroll, this is an exciting announcement for the community. What are your thoughts and reactions? Well, it's a testament to the work that all of the people in the Relief Society have done in the last few years. Part of the reason for the expansion is that really, across the national landscape, the Armenian Community Center has welcomed more people from the Syrian influx than any other single group in the country. It's up to 4,000 people now. And they are sprinkled throughout the surrounding area such that their efforts can't be ignored. What's exciting about this investment is they really have no worries in our government in making this investment, because time and time again, the Armenian Community Center, through all of its organizations, all of its auxiliary organization, has proven that they take nothing for granted. And so when we make an investment, they back it up and then match it and then exceed it in their own efforts and in their own fundraising, but also in their outreach to the community to make sure that so many people take advantage of it. I know that I'm here having community events. Often we have town halls here. There are amazing authors cycling through here, so many people in the community, beyond the Armenian community, are now realizing that it's really a center of intellectual and cultural development for all of us, and it gets to be more and more of a broad welcoming with each passing year. And so when we make an addition like we're making to the youth center, we know that it's going to serve many, many more youth than just the students who are coming here every day to school. And that's what's so exciting about it. It's really a model for all multicultural communities that start out to build their own centers and how you eventually become a part of the fabric. And I throughout my work in the community as a city councillor and really in any role, when someone comes asking how do we get something started, I always find myself giving the example, let me tell you about the Armenian community and how they started
where they are now and what the lessons are from their progress and their growth. And it is benefiting so many other cultural groups in this area. Thank you, everyone, and thank you for your continued support and commitment to the Armenian community. Թարցյալ Փարիլույս սիրելիներ, այսօր մեր ստուդիոյի ներս կհյուրընկալեմ Քեմբրիջի Հայաստանյաց Արաքելական Սուրբ Նշան եկեղեցվո հոգևոր հովիվ հոգեշնոր Հայր Հովանես Վարդապետ Սաղդջյանը եւ պիտի խոսին Քեմբրիջի հայության, ինչպես նաեւ ապրիլ ամսվա ընթացքին տեղի ունենալիք նախաձեռնություններում մասին։ Բարի եկաք Հայր Սուրբ։ Բարի տեսանք։ Մեր վերջին հանդիպում են ի վեր Սուրիահայության մասին ինչ կրնակսել անոնք, որոնք վերջին 2 տարիներուն եկան եւ հաստատվեցան Քեմբրիջ եւ ուր հասած են այսօր։ Ինչպես անցյալ անգամ խոսեինք, բավական աշխատանք դարվել է այդ Քեմբրիջի հոգապարծության կոմիտեի եւ Հայ Սուրբի գործակցությամբ։ Մենք որոշ չափով 4 կետերու կգնամ բաժնել, թե ինչ հանգրվաններ անցանք։ Առաջին իսկ TV իմաստով 150-ն 200 հոգիներ մոտավորապես արձանագրած են իրենց մեր եկեղեցվո դոմարները ներս։ Մեզի համար գիտեք TV-ն ավելի ինչպես նաեւ որակն ալ կարևոր է։ Երբ որ քաղաքը բադահեցավ Սուրիային թեպի Կանադա եւ թեպի ամբողջ աշխարհը, եկան ուսուցիչներ, եկան դպրաբետներ, իրենց եւս արիթը դրվեցավ եւ մեծ ուրախությամբ արիթը դրվեցավ, որպես իրենք եւս իրենց ներդրումը բերեն մեր ազգի կյանքի մեջ, մեր եկեղեցվո եւ մեր ակումբներում մեջ։ Եվ գնամ ասել, որ ուրախ ենք, որ իրենք կալ իրենց գարձիկը գուտան եւ գուկան մեր ակումբները ծագեցնելու, որովհետեւ միշտ նոր միտքը մեր քաղաքներում մեջ կարեւոր են։ Մենք ինչպես նաև եկեղեցին կնամ ասել, իրենց կալեն յետք մեր դեղը քիչ մնեղեցավ։ Այդ իսկ պատճառով վերջին ժողովին Սուրբ Նշան եկեղեցվո հոգևոր հովիվը եւ հոգապարծությունը բոլորը միասին որոշեցին բզդիկ ծրագիրը, որ եկեղեցին առավել եւս մադուր, առավել եւս քիչ մեծնենք։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր գուքան գսելով, որ մեր ժողովրդին աջակցությանը գարիք ունենք, որովհետև այդ բոլորը ինչպես գիտեք մարդուժեն զադան նաև նյութական աշխատանքը պետք են եւ վստահ եմ որ Քեմբրիջը եւ նաև ուրիշներ պիտի պապակին եւ պիտի օգտակար դառնան մեզի այդ իմաստով։ Ինչպես գիտենք, արդեն իսկ ապրիլ ամիսն է եւ բոլոր քաղաքներում մեջ մեծ նախաձեռնություններ կգազմագերբվին ցեղասպանության 103 ամյակը ողեգոճելու համար։ Քեմբրիջի մեջ ինչ նախաձեռնություններ ունիք։ Ապրիլ ամիսը ինչպես որ գիտենք մեր ազգի հիշադակության եւ ողեգոճումի ամիսն է։ Մեկ նախատասությամբ կնանք ասել չարչարանքի եւ չարության, հաղթանակի եւ հաղթության եւ հարության ամիսն է։ Այս ամսվա մեջ Քեմբրիջի մեջ պիտի գդարվի գիրագի 22 ապրիլին ժամը 1-ի բادرակեն անմիջապես յետք Wayne State համալսարանի դասախոս Հայկ Օշագան, դոկտոր Հայկ Օշագան, ինք պիտի գա եւ պիտի պատկամե մեզի ապրիլ 24-ի պատկամը ասենք մեր ժողովրդին։ Ուրեմն վաղը պիտի բադահի, վաղը բادرակեն անմիջապես յետք։ Այո, վաղը բادرակեն անմիջապես յետք։ Մեր ազգի համար ապրիլ 24-ը բարզ օրը չէ, բարզ ամիս չէ, ամբողջ ամիսը։ Արդարությունը միջև որտեղ մահասնի, մենք պիտի շարունակենք մեր քայլը, մենք պիտի շարունակենք մեր ոչերը ասել։ Ես չէ որ պիտի վկայեմ պատմությունը։ Վարդան Մամիգոնյան ինք իր ոչով իր հավատքը բայեց։ Մեր պատմության ոչերը իրենց հավատքը, իրենց գրոնքը, իրենց հայրենիքը բայեցին։ Այսօր եւս մենք մեր քայլելով, մենք մեր քրչին ուժին դալով դարբեր ծևերով մենք պիտի փորձենք մեր ոչը ասել ամբողջ աշխարհին, որովհետև մենք կհավատանք, որ հայությունը իր ոչերով շատ մահաղթանակներ գրեց եւ այսօր եւս մենք մեր ոչով պիտի գրնանք մեր հաղթանակները անգամ եւս վերաշահիլ եւ մենք պետք է բավարարվենք, որ 100-ամյակ մահանցավ եւ մենք այլևս պիտի սպասենք։ Սպասել արդեն իսկ յետքայլմն է եւ այդ իսկ պատճառով մենք կհավատանք, որ մեր ոչերը շատ մեծ տեր ունին մեր կյանքի մեջ։ Քալով հարաճիգա նախաձեռնություններուն գիտենք, որ այս տարի մայիս ամիսը մանավանդ մեծ շուկով պիտի դոնենք բոլոր քաղաքները ներս։ Քեմբրիջի մեջ ինչեր նախաձեռնված են։ Մայիս ամսվա մեջ հոմի մեղրի մասնաճյուղը մայիս 6 գիրագի 2018-ին ժամը 2-ին օրյորդ Նազիկ Հանեշյան ինք պիտի դասախոսե մայրերու դոնին արիթով։ Մենք միշտ կսենք մայր եկեղեցի, մայր հայրենիք,
մորմը քուրքուրանքը, մորմը սերը, մորմը սիրտը միշտ տարբեր եղած է։ Այդ իսկ պատճառով մենք մայրերուն հadouk թեր կուտանք եւ ապրիլ ամիսը, մայիս ամիսը գրնան գսել, որ չի պավերմիալ ապրիլ 24-ը, այլ նաև հիշել ապրիլ 24-ի սերունդը պատրաստող անձերը, որոնք մեր մայրերն են։ Նաև մայիս ամսվա մեջ, մայիս 5-ին շաբաթ, մեկ օր առաջ հոմի գադարած ելույթեն, դեղի պիտի ունենա Քեմբրիջի հոմենտմենի 40-ամյակը, ինչպես նաև հոմենտմենի 100-ամյակը։ Այդ իսկ պատճառով իրենք կգազմագերբեն ջաշկերույթ բարահանտես, նաև պիտի երկե Հովսեփ Կոմիդասը։ Բարձաբես երկահանտես մեջը ասիգա։ Մենք պետք է կաչալերենք հոմենտմենի դարած գործը, որովհետև հոմենտմենը միայն մարմնագրթական գազմագերբությունը միությունը չէ, այլ հոմենտմենը նաև մարդուն հոգին կպատրաստի, ինչպես որ եկեղեցին ինքն է։ Ուրեմն նվիրված է 100-ամյակին այս նախաձեռնությունը։ Նվիրված է 100-ամյակին, ինչպես նաև Քեմբրիջի 40-ամյակն է, Քեմբրիջի հոմենտմենի 40-ամյակն է։ Իսկ այս բոլորեն վեր չի մոռանանք մայիս 28-ն։ Մայիս 28-ն Սարտարաբադով սկսավ, բայց Սարտարաբադով չի վերջացավ։ Մինչև այսօր մայիս 28-ն կշարունակվի։ Սարտարաբադի սերունդը իր արյունը տապեց, մենք այսօր անկախությունը պետք է գերդենք, անկախությունը պետք է մենք եւս այսօր շահենք մեր երիտասարդության, մեր երեցներու եւ մեր բոլոր ազգի միացումով եւ ասենք իրենց աշխատանքով։ Սարտարաբադը սկսավ 1918-ին, բայց այսօր 2018-ը նաև կշարունակվի այդ Սարտարաբադի սերունդը։ Ներկայով բավարարվելը անցյալը ուրանալն է եւ անցյալը մոռնալն է։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր գոչ կուղենք մեր երիտասարդության, մեր բոլոր ազգի զավակներուն, որբեսի կան եւ իրենք եւս իրենց ներդրումը բերեն, իրենց գործակցությունը բերեն, իրենց աշխատանքները դանին, որովհետեւ մայիս 28-ն այսօր մեզի գիշեցն է, որ մենք խոսենք։ Քիչ առաջ նախատեսությունը ասի ապրիլ 24, մայրերու օր եւ մայիս 28։ Երեքը միասին կողքովի բերելով այս երկու ամսվա մեջ մայրը զոհվեցավ ապրիլ 24-ին, հարություն արավ, մայրը ապրիլ 24-ին վերջ իր կյանքը շարունակեց, մայիս 28-ն գերդեց եւ այսօր եւս մայրը գա, որբեսի այդ բոլոր մեր հաղթանակները բահենք եւ դանենք ասկովին։ Շատ շնորհակալ ենք Արսուրբ եւ Վարձկերնիտ կդար։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Քեմբրիջի Հայաստանի այցարակելական Սուրբ Նշան եկեղեցու հովիվ Հայր Հովհաննես Վարդապետ Սաղդաջյանի հետ։ Մնացեք մեզի հետ։ 3 շաբթի ապրիլ 10-ին Edwards Village բանտոգեններ տեղի ունեցավ ժողովրդային հավաք, ուր ներկաները առիթ ունեցան քննարկելու հայ կետրոնի թրացի հողաշերտի վրա առաջարկված շինարարական ծրագրի մասին։ Ձեզի կներկայացնենք մասեր այս հավաքեն։ There's the total number of units, the 1247. So here's the total number of parking spaces, slightly exceeding the 12. Հավաքը սկիզբ առավ շինարարական ծրագրի ներկայացումով։ Ներկայացուցիչները գիտնալով մասնակցողներու դժգոհությունները փորձեցին նախապես բացատրություններ տալ խճողումի նկատմամբ, շեշտելով, թե ծրագիրը զանազան մասնակիտական քննարկումներու ենթարկված է։ Իսկ ներկաները բոլորովին համամիտ չէին դրված բացատրություններեն եւ շարքի մեջ իրենց երթին կսպասեին դժգոհությունները ներկայացնելու։ Approximately 2,000 people are going to live in those buildings, adults, and there's not enough parking for anybody to park in there. What's going to happen to the entire community? We have provided a parking study to the municipality. It's the municipality is in the process of reviewing that study. It's not an unusual standard in condominium development. The city has to configure the entire ramp for your buildings. For it, unless I want to go onto 401, I can't even go to Victoria Park South unless I cut off.
Փողոքներու կարևոր գեդերեն էին, թե ինչու շինարարական հանձնախումբը դեղյակ լալով շրջանի բնակիչներու մտահոգություններեն ավելի բազմահարգանի եւ ավելի լայն ծրագիր ներկայացուցած է։ This shouldn't have been more than 10-story high, and it's been 41 and 39 and 11 on the other side. So it seems that they're not hearing what the community is saying. No for this project. No for this project. No for this project. It's not gonna go. This is a life center for the Armenian community, and we have been here since 1979. We take care of people from cradle to cemetery. We have seniors club, we have daycare, we have sensitive users, and our area is defined as neighborhood. Երկրորդ, ինչու միայն բնակարաններու ծրագիրներ ներկայացված են եւ ոչ այսպես կոչված mixed use-ը։ And as the city stands for, we should have a mixed use. The definition of mixed use is offices and residential. The ACC is within the employment areas designation. Հիշենք, որ այս հավաքին ոչ թե միայն հայ ներկայացուցիչներ ներկա գտնվեցան, այլ նաև շրջանի մեջ բնակող այլ ժողովուրդներ։ So we do understand development will come because of the higher order transit. But you have to be respectful of what the residents are asking and respectful of the input from the residents. Adding this amount of population density into that area is going to be detrimental to the school. This is a school that's been around for 40 years. I myself am a product of that school. I was attending that school when I was 4. There's many people in this room who are former students who are now parents. Our children are going there. This is a community center and a school that has a long history. It's not going anywhere. But this type of development is going to threaten the existence of the only Armenian language day school in Toronto. This is the lifeline of our community. A school that is growing, that is a pride for the city. I can tell you that not just Armenians, we have many people visiting our community center, from politicians to other communities, who are amazed at what our community is able to do with this complex. And I can tell you that we're a community of survivors. We are the grandchildren of survivors. And this complex was built by survivors. We're not going to allow this to affect 40 years of existence in that area. We're going to exist for much longer than that. We're going to create more generations. We're not going to allow this to happen. When trying to hopefully address the density issue, to minimize that Wall Street to maybe 2 or 3 stories to keep that historical context for our church. That park, which is not even an acre in size, is what's being used in order to convince the city of Toronto to allow for 44 stories in this project. Նաև մասնագետները մեկ այս ծրագիրը նմանցուց Տորոնտոյի Liberty Village-ին, որը արդեն իսկ սաստիկ խճողումի պատճառով դժվարություններ ունի։ From the worst example of modern development in Toronto, Liberty Village, uprooted that and stuck it right in our community. Thank you very much. No. Liberty Village apparently requires paid duty policemen at the exit of the underground parking so that the residents can get out of the buildings in the morning. It takes them anywhere from half an hour to an hour to get out of the underground garage. The city is trying to focus on different things. They're trying to focus on things like Vision Zero to prevent pedestrian deaths. When you're putting this much density next to a school with cars in and out, with the parents trying to safely maneuver their children in and out, this is not going to help. This is a step backwards. I see here that there are no above-ground parking spots. Հետաքրքրական գեդերը մեկն էր, թե աբակա շենքերու մեջ բնակողներ ու այցելուները ուր պիտի շարեն իրենց ինքնաշարժները։ Արդյոք հայ գետրոնի կամ երիտասարդական գետրոնի parking-ներու մեջ։ Retail outlets are going to be using our free access open parking spots when they come to visit
or do retail, work there, visit their friends and family in those buildings and those residential units. So is that going to be an additional cost for us to have to put up infrastructure, to have forced paid parking in our community neighborhood environment? Not something we want to do. And I'd like to think that one of the things that attracts people to actually rent our space and come and host their events there is the free parking right off the 401, having an event venue there. It's very dear to us, and it is our livelihood, and it will be very sad if 20 years down the road the school closes, and one of the main reasons for its closure is because of this traffic issue. And I would like to personally invite either of you to do the Առաջարկները մեկն էր նաև, որ ներկայացուցիչները իրենք կան հայ կետրոն կամ հայ երիտասարդական կետրոն եւ մասնագիտ դառնան առօրյային։ I don't really care what your study says because I would like for you guys to have a personal touch, and I invite all of you to come and do that trek with me in the morning because it's very real. Having attended these meetings for a while, I'm very disappointed that clearly the community still has not been listened to, and that there hasn't been time for the developer to sit down with the community. The city is looking at establishing a working group for this proposal. We do have sign-up. Հավաքի ավարտին որոշում կայացավ դարձյալ հանդիպիլ այս անգամ շրջանի ժողովրդի առաջարկները նկատի առնելով եւ որոշումներ կայացնելով։ Սիրելիներ, այսօր ստուդիոյի ներս կհյուրընկալ ենք Ցեղասպանության 100-րդ ամյակի ողեգոճման հանձնախումբի ներկայացուցիչ Սևակ Հարությունյանը դեղեցությունները ստանալու վաղը ապրիլ 22-ի տեղի ունենալիք ցերնարգին մասին, որ դեղի պիտի ունենա Հայգետրոնի սրահեն ներս։ Բարի եկած եք Սևակ։ Շնորհակալ եմ։ Սևակ գրնաս դեղեցություններ դալ վաղվա ցերնարգին մասին։ Ուրեմն վաղվա ցերնարգը պիտի սկսի ժամը 1:30-ին։ Ինչպես գիտեք, ամեն տարի կգայնա այս ողեգոճման ցերնարգը։ Բարդ կնե մեր Թորոնտո հայության, որ ներկա գտնվինք, որ գրգին անգամ մենք հիշենք մեր նահատակները եւ անշուշտ քաղաքական թեմքերը, որ ներկա գտնվին, մենք ցույց տանք մեր հսկայական թիվը իբր Թորոնտոյի հայկական քաղուտ, ինչպես գիտենք Կանադան ցեղասպանությունն հետո Georgetown Boys-ին ընդունեց եւ մեզի համար քաղուտ դարձավ Կանադան իբր օթևան եւ մենք այսօր 21-րդ դարուն մեջ ունենք բարդականություն, որբեսի քաղաքական այսօրվա թեմքերուն մեր բանջները արժև տնենք եւ հայտարարի քաղաքապաններու մասին իրենց խոսենք։ Սևակ, ինչու կարևոր է այս համագործակցությունը քաղաքական թեմքերու հետ, ինչ են մեր բանջները։ Ուրեմն առաջին բանջը եւ ցանկությունը հայտարարին քաղաքապարը այն է, որ genocide education-ը, ցեղասպանության դասավանդումը Ontario-ի curriculum-ի մեջ մտցնել եւ բոլոր հանրության կանադացիներուն դասավանդվի դպրոցներում մեջ առաջին նպատակներն մեկը ա է։ Իսկ երկրորդը անշուշտ Արցախի հիմնախնդիրը եւ Արցախի ճանաչումը իբր ազատ անկախ հանրապետություն։ Անշուշտ նաեւ ամեն տարի հարկ է հիշեցնել քաղաքական թեմքերուն հայոց ցեղասպանության խնդիրը ճիշտ է որ Կանադան ջանցած է արդեն, բայց ամեն շրջան ինչպես քաղաքական գուսակցությունները կփոխվին, իրենց հետ նաև գարելիությունը կա, որ նաև այդ կանոննալ եւ այդ ճանաչումը փոխվի։ Ուրեմն կարևոր է որ մենք առաջինը իբր Թորոնտո հայություն ներկա գտնվինք, մեր թիվերը ցույց տանք եւ այդպեսով քաղաքական թեմքերը գվերանորոգեն իրենց խոստումը մեզ եւ ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքը մեկ քայլ արժև երթա։ Շնորհակալ եմ Սևակ եւ հաջողություն կմաղթեմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ Ցեղասպանության 100-րդ ամյակի ողեգոճումը դեղի պիտի ունենա վաղը ապրիլ 22-ին ժամը 1:30-ին Հայգետրոնի սրահեն ներս։ Մնացեք մեզի հետ։ Գազագերբությամբ հայոց ցեղասպանության ողեգոճման Թորոնտոյի հանձնախումբին հայոց ցեղասպանության 103-ամյակի ողեգոճում մշակութային եղերն եւ դաստիարակություն խորագրով ներկայությամբ քաղաքական պաշտոնադարներու եւ մասնակցությամբ համբավավոր երաժիշտ Լևոն Իշխանյանի վաղը գիրագի ապրիլ 22-ին կեսօրե ժամը 1:30-ին Հայգետրոնի սրահեն ներս։
Հայոց ցեղասպանության 103-ամյակի միջհամայնքային հանդիսավոր մենահամերգ նվիրված Գոմիդաս Վարդապետի հիշադակին, ցոնված Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախացման 100-ամյակին, կազմակերպությամբ Տորոնտոյի միջհարանվանական մարմնին եւ գադարողությամբ Գոմիդասյան երգերու մեկնաբան Գևորգ Հաջյանի, Տաշնագին գերակցությամբ Թալին Քլբոզյանին։ Երեքշաբթի ապրիլ 24-ին երեկոյան ժամը 8-ին հայերի դասարտական կենտրոնի համազգային թատերասրահի մեջ հովանավորությամբ քերաշնոր դեր Փափկեն Սրբազան arczepiskopos Չարյանի եւ քերաշնոր դեր Աբկար Սրբազան եպիսկոպոս Հովագիմյանի նախակահությամբ դերև Դիգին Պահե եւ Հրիփ Տոկմակջաններու հրավիրված է Տորոնտո հայությունը։ Հոմենտմեն Քեմբրիջի 40-ամյակի գալա նվիրված Հոմենտմենի 100-ամյակին։ Երեգոն գխանտավարե սիրված երկիչ Հովսեփ Գոմիդաս։ Շաբաթ մայիսի 5-ին երեկոյան ժամը 8-ին Bingman's Banquet Hall-ի մեջ Kitchener Դոմսերու համար թիմել Սոլեր Մգրդիչյանի, Մինաս Պեդիրյանին կամ Զովակ Կենդերջանին։ Հավելյալ դեղեցություններու համար այցելել Հոմենտմեն Քեմբրիջի թիմադեդրը։ Հովանավորությամբ քերաշնոր դեր Աբկար Սրբազան եպիսկոպոս Հովագիմյանի առաջնորդ կանադահայոց թեմի եւ գազագերբությամբ Canadian Armenian Association for the Performing Arts KAPA-ի մայրերու օրվա նվիրված ընթրիկ եւ բացարիք երեգո Opera Jazz մասնակցությամբ Սաշա Ջիհանյանի սոպրանո եւ Արդեն Արաբյան ջազ քարյագի։ Գիրագի մայիս 12-ին ժամը 8-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո Մագարոս Արտինյան սրահի մեջ։ Դոմսերու համար թիմել Այդա Աֆարյանին, Ֆրանս Քանդահարյանին կամ հերացայնել Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո Քրասենյակը։ Քալշապատ դարձյալ ցեզ տեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ձեր ցանուցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ եջնամագի հասցեին։ Ցդեսություն։